مساعدة موارد بشرية، وعندي شغلي الخاص في مجال المقاولات، وأم لطفل عمرها 7 سنوات اسمها تمارا. التمكين الاقتصادي للشباب هو موضوع الاجتماع السنوي هذه السنة. إيش الرسالة اللي توجهيها للشباب في دول الأعضاء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؟ أوجه رسالتي للشباب إنه هم يسعوا لتحقيق أحلامهم، يكون عندهم هدف، والهدف هذا لازم يسعوا إليه مهما كانت العراقيل، مهما كانت المشاكل اللي بتواجههم، لازم يسعوا لتحقيق أهدافهم. وما ييأسوا أبدا مهما كان يكون في سيستم شركات أو سيستم إن هم مثلا يحققوا أحلامهم وطموحهم في إن هم يفتحوا عملهم الخاص أو أي حاجة، لازم إن هم ما ييأسوا في حالة وجود أي نوع من هذه العراقيل. Yes, I'm from COIDIC, China Overseas Infrastructure Development and Investment Corporation. We're doing early stage infrastructure development in mainly African regions. Did you attend any event? And if so, what was interesting about it? Yes, events are all interested and related to the quite of film related to the infrastructure development in Africa. So we're hope to meet with governments all coming from the Africa world. We like to cooperate with us and find more development. السيدة كتاب حميدة من الجزائر، أمين عامة لجمعية الأمل لمساعدة المرضى المصابين بداء السرطان. ما هي توقعاتك لاجتماع مجموعة البنك هذه السنة؟ يعني نحن حاضرين يعني كبلد الجزائر وكمجتمع مدني يعني من أجل التكلم حول كل المجهودات القائمة من أجل مكافحة السرطان في كل دول العالم. واليوم أنا فخورة أني من الجزائر وأنا الحائزة على جائزة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2017 من أجل هذا العمل الميداني الذي قمنا به في بلدنا الجزائر. فاطمة عثمان، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، تخصص ذكاء اصطناعي. طبعا اللي شفته في المؤتمر إلى الآن يعني جميل جدا لاهتمامه بثلاثة أشياء أساسية. رقم 1 الشباب، وهذا توجه جدا رائع. رقم 2 التقنية، وهي هذا التوجهات المستقبلية لكل العالم. ورقم 3 الجزء الاقتصادي. الجزء الاقتصادي المالي طبعا هو هذا الأساس اللي بترتكز عليه كل التنميات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ودمج الشباب من خلال شركات SMEs والشركات الصغيرة والتوجهات لرؤية 2030 أيضا الطموحة، كلها بتساهم في الجزئيات هذه. طبعا إحدى الورش اللي أنا حضرتها كانت لها علاقة بالسوشيال ميديا. تكلموا فيها عن إحصاءات، تكلموا فيها عن أهمية الاهتمام من الناحية الصحية بالمستخدمين. ومن هذا المنطلق طبعا ممكن أنه نعطي بعض الحلول الأساسية، أنه ممكن نبدأ ببرامج ابتكارية تساعد في تحديد استخدام السوشيال ميديا. على سبيل المثال يعني بمجرد ما يبدأ الطفل في أعمار معينة ممكن أنها تعمل تحسب له عدد الساعات اللي هي موجودة، تعمل له ألارم، توقف، تقفل من نفسها، تعمل شت داون. أنا عارفة أنه هذا حيسوي ريستريكشن شوية وحيزعلوا هم مننا، بس طبعا إحنا يهمنا أننا نحافظ على صحتهم، يهمنا أننا نحميهم من أشياء كثيرة أخرى. طبعا هذا فقط من الجانب الصحي، لكن هناك جوانب أخرى أيضا يعني مساندة لهذه، منها حمايتهم من الدخول في مجتمعات ما يعرفوها، توعيتهم باستخدامات التقنية، لأنه الشباب معظمهم على سبيل المثال في المدارس ممكن يتعرضوا لمشاكل لمجرد التعارف مع مجموعات هم ما يعرفوها. فهنا أنا يعني أشيد بوجود برامج توعوية تنطلق على مستوى طبعا العالم الإسلامي على وجه الخصوص لحماية النشء وتوجيهه مستقبلا إيش اللي المفروض يعمله.
أيضا نقطة مهمة فيما يتعلق بالسوشيال ميديا اللي هي لها علاقة ليس فقط الاستخدام ولكن البوليسي، التشريعات اللي موجودة والسياسات الموجودة. طبعا المعظم من المستخدمين هم بيتجهوا نحو استخدام التطبيقات بدون معرفتهم بالسياسات الموضوعة أساسا. فهذه لابد من التوعية لها، لابد من أنه تبدأ يخطط بصورة قوية لتغيير بعض السياسات الموجودة داخل السوشيال ميديا من خلال المستخدمين ومن خلال أيضا الدول المشاركة اللي بتسمح بدخول البرامج هذه لدعم مواطنيها أيضا. طبعا الموضوع يطول بالنسبة للسوشيال ميديا، منتجاته من ناحية الانوفيشن احنا نتمنى أن نرى أنه يكون في دعم لسوشيال ميديا تهتم بالعالم الإسلامي، تنمية العالم الإسلامي يشرف عليها البنك على سبيل المثال. نتطلع أنه يكون في عندنا الاستثمارات الاقتصادية والتنميات الاقتصادية بتوجه نحو التقنيات المستقبلية والتقنيات أنا ما بدي أقول الابتكارية لكن التقنيات الذكية اللي هي يتطلبها المستخدم البسيط وتتطلبها الدول. Le thème de cette réunion annuelle est l'autonomisation économique des jeunes. Nous voudrions bien transférer votre message aux jeunes dans les pays même. Merci beaucoup. Le monde actuel est en pleine mutation avec beaucoup d'événements qui constituent une grande opportunité pour la jeunesse qui est l'avenir de ce monde. Donc c'est le moment crucial pour cette jeunesse de prendre conscience de son rôle pour l'avenir et de saisir cette opportunité, se former davantage pour pouvoir amener le monde vers de meilleurs lendemains, à savoir mener un développement économique et financier où l'humain a sa grande place. Merci beaucoup. Merci. الفساعي الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو مجلس يعمل لنشر المعايير الإسلامية في المصارف والمؤسسات المالية، وهو مقره في كوالالمبور. والمجلس تأسس من العام 2002 وبدأ العمل في 2003 والآن عنده 57 دولة عضو وعنده عضوية مؤسسات وبنوك ومؤسسات عالمية 190 عضو من بينهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبازل كوميتي وأغلب الدول الإسلامية العربية والدول الأفريقية والآسيوية. نحن عضو في بنك التنمية الإسلامي جدة ونحضر الفعاليات الآن، وقد بدأت فعلا الفعاليات والتنظيم مشرف وممتاز. وبدأت وحضرت أنا هو صمد عن الإبداع، وكان المشاركين فيه على مستوى كبير من المسؤولية في مؤسسات، وطرح للنقاش مسائل حيوية وجادة وكبيرة، ونحن نشيد بدور بنك التنمية الإسلامي في دعم كل الأنشطة التي تعمل على رفع المستوى العام للدول الأعضاء. ونحن كعضو ممتنين وشاكرين لتعاون الكبير معنا في دعم المعايير والعمل على نشرها وتحفيز الدول الإسلامية على ولوج المالية الإسلامية. ونحن ممتنين لتعاونهم الكبير معنا، فهم من أكبر المانحين ومن أكبر الداعمين للنشاط النشاط المالية الإسلامية، سواء كان في مجال البنوك الإسلامية وشركات التكافل
اللي هي شركات التأمين الإسلامي تكافل وسوق المالية الإسلامية. ونتمنى أنه التعاون بيننا وبين البنك الإسلامي للتنمية يستمر، وهو يعني دعم مؤثر ودعم كبير ودعم موثوق فيه، ونتمنى أنه نجاح لهذا الاجتماع إن شاء الله. شكرا جزيلا. Gazi Benli, coming from Turkey. I'm the representative of the General Directorate of Foundations, which is affiliated to the Prime Minister of Turkey directly. What are your expectations for this annual meeting? Of course, IDB is a very interesting and very communicative and very collaborative institution, not only for Islamic world but also for whole Muslims all around the world. And I would like to say that my expectations in the 42 of the meeting for IDB to increase the economic capacity of the whole Islamic world and whole Muslims all around the world. In your opinion, how can we achieve youth economic empowerment in the member countries in IDB Bank? Well, I think there needs to be a lot of exchange and engagement, and certainly a conference like this is an excellent platform for that, where we can have more exchanges and potential collaborations for us to work together to see how we can have more of the youth engagement, and looking at all sorts of areas like whether you're looking at the startup community or whether you're looking at the social sector. So this is certainly a very good platform for that. والله أنا شايف إنه دول المؤتمر دول البنك الإسلامي، يعني دول أعضاء البنك الإسلامي بتمتاز بكمية كبيرة من الشباب موجودة. ساعات ديت لو ما تمش استغلالها بالشكل الأصح ممكن تسبب طبعا مشاكل وعدم استقرار كبير، وأنا بشوفها إن هي فرصة إزاي الدول دي ممكن تستفيد من القوة الشبابية، سواء بالأفكار سواء بالأيدي العاملة سواء حتى بالقدرة الاستهلاكية للشباب. فأنا بالنسبة لي التمكين الاقتصادي إنه يعني ندي مساحة للشباب إن هم يحطوا إبداعاتهم في الطريق الصح، الطريق اللي يفيد الاقتصاد بتاع بلدهم ويمشي عجلة الاقتصاد. دكتورة نفوذ مسلماني، مديرة مركز دنيا التخصصي لأورام النساء في فلسطين. ما هي توقعاتك لاجتماع مجموعة البنك هذه السنة؟ احنا طبعا جايين على الاجتماع هذا لأنه فزنا بالجائزة الأولى من بين 55 دولة إسلامية وعربية لأحسن مركز من بين المنظمات اللي بتشتغل بسرطان الثدي. احنا بنتوقع انه هذا المؤتمر بتأمل وبتمنى انه يطلع بنتائج وفعلية تطبيقية تقدر تطبق في المجتمع في الوطن العربي، سواء بتخص الشباب، المرأة، تمكين المرأة، وهذا جزء الجائزة اللي أخذناها جزء من تمكين المرأة، يكون في للشباب دعم لأفكار الشباب، لمخططاتهم المستقبلية، للتعليم، للصحة، تكون شاملة تنموية شاملة تشمل جميع مجالات الحياة. Yes, my name is Dr. Fatou Sarr. I'm coming from UNFPA, United Nations Populations Fund, of Regional Office for West and Central Africa. Did you attend any side events, and what was interesting about them? Yes, I was here to attend the Youth Socio-Economic Development Forum, which was open and just concluded with the President of the Islamic Development Bank Group. It was a great summit, and it's the first ever summit that the IDB is organizing. And we are very proud to be part of this event. We have been invited by the group, and we hope that it will be the starting point for a fruitful collaboration with UNFPA. The event is quite successful, outstanding I can say, in terms of the level of the substance, in terms of the discussions of young people from the 3 regions, and the recommendations that came out, which are perfectly aligned with the global agenda on the 2030 and the Africa Union agenda, Agenda 2063.
we hope that with our strategy in UNFPA, the strategy of the bank, which is soon being adopted on young people, we will work together hand in hand to promote the socio-economic development of youth through education, through economic empowerment, but also to entrepreneurships and skills development, with the health and well-being as a base for all the human capital development for young. I'm Kosaina. I am CEO of Astana International Financial Center Authority. What are your expectations for this IDB annual meeting? We have very high expectations. We believe that the upcoming new strategy of IDB is very comprehensive, very well prepared, and we hope that in new world, in new challenges in the global world, that IDB will play more and more important role, especially for Islamic country, of course. And as a member country, Kazakhstan, we hope that we will expand our cooperation with IDB and IDB Group. We already have very successful projects being launched last few years, and we hope that we can build on this, expand, and continue our successful cooperation. I am Haji Aisha Ba Diallo. I am from Guinea, in West Africa. I used to be Minister of Education in Guinea, and also I did work for UNESCO as an Assistant Director for Education. Now I have retired. I'm a member of the advisory panel to the President. They call it PAP. And I also belong to the Women Advisory Panel. So that's it, that's me. Okay. Yeah. What are your expectations for this year's event? Maintenant, je vais parler français. Je vous dirais que je ne suis pas venue pour la 42e réunion. Je suis venue dans le cadre de la réunion du panel qui donne des conseils au président qui vient d'être nommé. Et donc, c'est pour ça que je suis venue. Il nous a présenté sa proposition des 5 ans à venir. Eh bien, c'est un rapport extraordinaire. Il a proposé des choses qui vont amener le groupe de la Banque islamique de développement à être une institution, l'une des plus grandes institutions bancaires solidaires dans le cadre des principes de l'islam. Okay, the theme of this annual meeting is youth economic empowerment. What is your message for the youth? Ce n'est même pas pour les jeunes. Les jeunes savent ce qu'ils veulent. Les jeunes savent exactement ce qu'ils veulent. Le conseil que moi je vais donner, c'est aux responsables. Les responsables qui sont là d'ailleurs, ce sont les ministres des Finances et les grandes banques. C'est d'écouter les jeunes. Parce que les jeunes vont leur dire leurs priorités, leurs besoins et les solutions qu'ils préconisent. Aux responsables d'écouter et de les aider à affiner ces besoins, à affiner les solutions qu'eux préconisent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de mettre à disposition de ces jeunes-là les moyens financiers, institutionnels, humains, pour pouvoir les booster pour l'avenir. J'ai beaucoup d'espoir pour les jeunes, surtout les jeunes de la Oumma. Nous avons les principes de l'islam qui dit « tu ne tueras pas ». Moi, je vis à Paris. Et là-bas, quand on dit « comment vous appelez ?» Je dis « Aïcha ». « Aïcha, vous êtes musulmane ?» Je dis « évidemment que je suis musulmane, mon nom l'indique. » Et je suis fière d'être une musulmane. Les principes de l'islam sont pour la solidarité, l'entraide. Et c'est ça que nous devons dire aux parents aussi bien qu'aux enfants. Et ça, c'est dès la petite enfance. À la maison, il faut que l'éducation se fasse à la maison pour les principes de l'islam, à l'école aussi, et dans la vie courante. C'est ce que j'espère que nous allons obtenir. Voilà. غادة غزاوي سيدة أعمال سعودية. السنة هذه الموضوع حق الايفنت هو تمكين الشباب اقتصاديا، ايش الرسالة اللي توجهيها للشباب الإسلامي؟ أول شيء التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه أول حاجة، اعقلها أو توكل، شيل الخوف من داخلك، عزز ثقتك بنفسك بالعلم،
وثقافة والفكر الصح. ثالث شيء لما يكون عندك إيمان بفكرة معينة، حط هدفك قدامك، اصبر 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 وثابر، توصل لهدفك بإذن الله. إن شاء الله. طيب إيش رأيك في حدث هذه السنة؟ جدا جميل، كون إنه هو يجمع 57 دولة، هذا بحد ذاته التنوع يخلق ثقافة مختلفة للشباب، ومو بس للشباب، لكل الناس. الاختلاف في الجنسيات وفي الفكر دائما يخلق أفكار وإبداع جديدة، يعني مجالات مختلفة وسبل تعاون بين الدول. هذا طبعا شيء جميل لمجتمعاتنا العربية والإسلامية. طب برأيك إيش التحديات اللي تواجه المنشآت الصغيرة في الدول الأعضاء؟ طبعا الوضع، احنا كلنا عارفين الوضع الاقتصادي العام الآن في شوية صعوبات، بس طالما احنا حنتكاتف مع بعض كلنا أكيد إنه حنعدي هذه المرحلة. دائما تمر علينا مراحل صعبة في الحياة، وهذه يمكن من المراحل اللي احنا حنقول إنه ممكن تكون شوية صعبة بالنسبة لنا، لكن بإيماننا بالله سبحانه وتعالى والمثابرة. أهم شيء المثابرة والصبر، ما في شيء يجي بالسهل أبدا. كلنا عانينا في البدايات ويمكن أوقات بتجينا كثير بنعاني، لكن أهم شيء إن الواحد يكون عنده إيمان بالله قوي، ويكون عنده هدفه قدامه والعزيمة والإصرار إنه يوصل لهدفه. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. ناخذ إذنك إن احنا ننشر على السوشيال ميديا. أكيد طبعا. يعني. Je suis Nassa Idrissa, le PDG de Coris Bank International au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Okay, this year theme is youth empowerment. What is the message you want to say to the youth in Islamic Bank country group? Ce que je voudrais dire, c'est saluer les efforts que le groupe de la Banque islamique déploie pour la lutte contre la pauvreté dans le monde et pour le développement des entreprises. Nous sommes un partenaire de ICD et de ITFC et qui nous accompagnent et qui nous permettent donc de financer de façon efficace l'économie à travers les entreprises. Assalamu alaikum. My name is Riyad Butris. I am the founder and CEO of Blumina Group. Okay. The theme of this annual meeting is youth economic empowerment. What is your message to the youth in IDB member countries? My message is that you are the youth, you are the power. And I say it with my heart. I believe that what makes or the most valuable thing is basically what we have in us, and I believe that the youth are the one that represent the best way what a nation has in itself. Okay, what are the challenges facing the youth economy, and how can the youth overcome such challenges? So basically, I would maybe address the part related to the startups and to the SMEs, to the entrepreneurs, okay? I believe, being an entrepreneur myself, that the most difficult thing is to start. And I encourage everyone to put its teeth in what bothers them. People usually talk about entrepreneurship and startup, about following the dream and doing what you love. I believe that the opposite. I believe that one has to spot something that means something to him, something that even bothers him. This is my case. This is how 8 years ago I put together an initiative where I did a management buyout of a company, because I could not stand anymore, a paradox, okay? So this is my message, which is find something that means something for you and address it and make it happen. And the most difficult thing is to start, because the system, our culture today, is more about a job to make money, to make a living. I think that logic is a rat race, and we deserve better than that for our lives. So I say find support from your family, from support from your friends, from your neighbors, what will become customers. Co-create that value hand in hand. Put your heart in what you do. Kickstart, the brain. Be difficult. Don't
Don't just like compromise on the things for the sake of speed. Take your time. Life is long enough to do these things, okay? And make that happen, whatever it is. And then the magic just happen, and then capital will be after you. So this is what I believe, and this is what I would love to see more and more in all our countries and around the world in general. Yeah. Thank you very much, sir. Thank Sure. My name is Ashok Regmi. I'm the Global Director of Social Innovation at the International Youth Foundation. We are a foundation based out of the United States, but work in about 90 countries, focused on positive youth development for economic empowerment and social empowerment of young people. Okay, the theme of this annual meeting is Youth Economic Empowerment. What is your message to the youth of IDB member countries? Well, the message for young people, few things. One, for me, the question about how you see your role in societies. I think young people need to push themselves to think that, to believe that they have a major role in defining what the society could and should look like. After all, they are the ones who will be working and living in these countries and communities for the next 50 years. Their kids will be here for the next 80 to 100 years. So in a way, what you're doing today is going to shape this century. We're talking about youth. When you talk about youth development, we're talking about shaping the entire century. So it's important for young people to understand that their role is far beyond just themselves, but how do you look at society, the societal development, in shaping their own communities and shaping the century. So I'd encourage young people to push themselves, but more so I would want the governments and officials and power brokers in these countries to really look at young people as a demographic dividend, that it is not a liability. Young people is an asset. 1.8 billion young people getting to the verge of adulthood is an opportunity for us to tap into. Merci beaucoup de me donner cette opportunité pour parler de la session. Pour commencer, je suis Lousseni Nabé, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée et gouverneur suppléant de la Banque islamique de développement pour la Guinée. What are your expectations for this IDB annual meeting? Écoutez, pour cette assemblée annuelle de la Banque islamique de développement, nos attentes sont toujours les mêmes. Discuter avec les autorités de la Banque islamique de développement des possibilités d'augmenter les interventions en Guinée, surtout dans le cadre de l'accompagnement du pays après la terrible épidémie qui nous a touchés en 2014-2015. La Banque islamique de développement a déjà beaucoup fait, mais nous souhaitons continuer à plaider la cause de la Guinée auprès de cette institution dont elle est l'un des premiers membres fondateurs. En tout cas, la Guinée, pour ce qui la concerne, est tout à fait disposée à travailler de concert avec les autres pays membres de la Banque islamique de développement pour faire de cette institution l'institution de référence qu'elle a toujours été, même au plan international. Nous discutons aussi avec les autres partenaires bilatéraux que nous pouvons rencontrer ici, comme les fonds arabes, le Fonds saoudien de développement, le Fonds cohésion de développement, le Fonds de l'OFID, et essayer de trouver comment améliorer leur intervention dans notre pays et par ce contact aussi, savoir ce qui se passe de mieux dans ces domaines dans le monde pour nous inspirer. أول شيء بالنسبة لأول مرة يكون في إشراك للشباب في مؤتمر أو لقاء بهذا الحجم عمل ممتاز. وجود 57 دولة في مكان واحد ما هو شيء سهل تنظيمه. أعتقد إنه initiative تحتاج إنه نشوفها السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها إن شاء الله، وكل ما لنا حنشوف engagement أعلى. لكن بالنسبة لي الشباب ما هو موضوع يجي كترند ويخلص، هو المفروض الموضوع اللي نتكلم عليه للمستقبل البعيد مو القريب. Afolabi Obikeson. I work with African Export-Import Bank as a manager in the Guarantees and Specialized Finance Department. By way of introduction, I've been dealing with ICD over the last 5 years, particularly from my former employment in Nigeria. And now we are currently negotiating a facility for African Export-Import Bank from ICD. Yeah. Okay, what do you think about ICD Client Day? The ICD Clients Day has been an eye-opener for me, and in terms of the developmental impact that ICD is making in its member countries. Based on what we heard today, it has been very impactful, and we have seen that ICD
He's also fostering development in his member countries, which is actually a good development, particularly for a development bank of his stature. My name is Shin. I'm from Korea, Colon Group, to cooperate with ICD. Okay, what do you think about ICD Client Day? It's very good, and ICD is doing well. And we are trying to be partner with ICD, many projects, and we already they are partner in Ijara, in Kazakhstan, Tatarstan, and Albania, and now we are trying to build a pharmaceutical factory in Côte d'Ivoire together. Thank you. I'm Binta Tourindoy. I'm CEO of Aura Bank Group. Okay, can you tell us what do you think about ICD Client Day? ICD Client Day is a very good opportunity to meet with all ICD customers and with ICD and to share experience. So this is a very good opportunity to know about innovation and new financing structuring. Okay, what do you think about this year's event? Well, again, it's a great opportunity. We are able to meet many other customers of ICD and many partners also, and this is a good opportunity also for us to share experience about our bank, to know better about other banks also, and to establish contacts, new contacts with other partners. أستاذ محمد الحارثي، ما هي توقعاتك لاجتماع البنك الإسلامي للتنمية هذه السنة؟ والله توقعاتنا إن شاء الله جيدة، طبعا لكن المهم ما بعد المؤتمر التوصيات التي تكون في المنتدى لابد ان تطبق من قبل الدول رجال الاعمال والمشاركين. ما رايك في التمكين الاقتصادي في الدول الاعضاء لمجموعه البنك؟ والله هذه فكره ممتازه جيده، لكن مثل ما تفضلت بك تطبيق الاليات والاستراتيجيه والخطى التي تطبق فيها ما بعد المؤتمر. مثلا لابد ان يوضع لها خطه عمل ويكون اناس متخصصين في مجال البزنس لايف اللي هي خطط العمل فتطبق مثلا على رؤى ثابته وايضا متطوره. فلا نبدا من حيث انتهى الاخرون، لابد ان ننطلق من حيث مثلا لا نبدا من حيث بدا الاخرون، لا ننطلق بداية صحيحة بحيث أننا نبدأ من حيث انتهى الآخر. طب برأيك كيف تطور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الشباب اقتصاديا؟ والله هذا كلام طويل، لكن مثلا لابد من تكون مثلا صناديق استثمارية أو مثلا محافظ من الاستثمار الحر أو الاستثمار الجريء يقومون بتطوير مثلا الابتكارات وأيضا يقومون بدعم رواد الأعمال الشباب لتنمية مشاريعهم، ولا بد أيضا أن نعمل في مجال ما يسمى بالتكامل الاقتصادي الإسلامي، يكون له رؤى وله أيضا قوانين وله تشريعات وأيضا لنا مدة زمنية نبتدئ منها وأيضا مدة زمنية ننتهي في مثلا تطبيق برنامج التكامل الاقتصادي الإسلامي. طيب في رأيك كيف يساهم الشباب السعودي في تحقيق رؤية 2030؟ والله الشباب السعودي يعتبرون من أصحاب الكفاءات العلمية على مستوى العالم، لذلك لما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بابتعاث الشباب إلى الخارج، طبعا أثبت الشباب السعودي كفاءة في المستوى العلمي التقني المتقدم. الشباب السعودي شباب واعي، شباب يعمل، وأنا ضد بعض رجال الأعمال اللي يحاول يقزم من دور الشباب السعودي، يقول الشباب السعودي لا يعمل، الشباب السعودي ويريد تقزيم دور الشباب. لا، الشباب السعودي يعمل، الشباب السعودي أيضا وصل إلى العالمية قبل أن تصل أيها التاجر اللي أنت في مكتبك. الشباب السعودي وصل إلى العالمية قبل أن تكون تاجر أصلا، فالواجب دعم الشباب السعودي وأن نقف وقفة جادة. والحمد لله الأمير محمد بن سلمان رحمه الله له تطلعات واعدة في هذه الرؤية والتفت إلى هذا المجال،
فنشكر صراحة الشكر الجزيل على ما يقوم به وعلى ما يقوم به والدنا خادم الحرمين الشريفين من سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وكذلك الأمير محمد بن سلمان. صراحة أن الأمير محمد بن سلمان أتابع لقاءاته ومؤتمراته، له تطلعات جيدة بخصوص تطوير الشباب السعودي وتمكينهم أيضا إلى قيادة إقليمية وقيادة عالمية. فنقول نشكر الأمير محمد بن سلمان ونقول سر يا سمو الأمير ونحن وراء. ونحن نشكرك أستاذ محمد الحارثي وناخذ إذنك ننشر المقابلة هذه على السوشيال ميديا. الله يحفظك، ما عندي مشكلة والله يوفقنا وإياكم. صراحة أنا سررت باللقاء معكم وأيضا سررت بالنشاط التي يعني أقوم به البنك الإسلامي خاصة في هذا المؤتمر اللي نسأل الله العلي العظيم أن يحقق التطلعات وطموحات الأمة الإسلامية والعربية وأيضا العالم أجمع. فنشكركم شكرا جزيلا. محمد الشقيقي. هل حضرت أي من ندوات الاجتماع وإيش الفائدة اللي اكتسبتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للندوات كانت مفيدة في جوانب تنموية وجوانب اقتصادية مفيدة للمشاركين ومفيدة للتنمية في مناطق البلاد الإسلامية. نعم. كيف سمعت عن الاجتماع الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؟ احنا وصلنا في الشركة ومن خلال علاقاتنا بالبنك موعد الاجتماع وتواصلنا مع البنك وحضرنا معه. طب ما رأيك في الاجتماع هذه السنة؟ في تقدير ان هذه السنة الفعاليات وحجم الحضور وطبيعة المشتركين أحسن بكثير. What do you think about this year's event? I think this year's event is very well planned. The organization is excellent. A lot of thought has been put into the content and the speakers, and I'm overall very impressed and looking forward to attending next year, inshallah. My name is Mahal Ustaz. I'm a human resources specialist. I've graduated from Dar al-Hikmah University. I've heard about the IDB group through my university, Dar al-Hikmah. They've sent us an emails telling us that we have to attend, and it's going to be a very productive seminar for youth. And it actually was. I really enjoyed my time here. Did you attend any of the side events? Yes, I've attended a lot. I've attended about I'm going to attend about women now, which I'm very excited to. I've attended the 2030 vision they were talking about, entrepreneurship, how to start your own business. Yes, they were very productive. What was so interesting about them? What was so interesting is that I actually learned a lot from it, and I've met very knowledgeable people with a lot of knowledge from all around the world. It was very productive and it answered a lot of questions that I had. How did you hear about the IDB group? I heard about it through my university. They've sent us an email and I've registered online. That was all. Can you describe your experience at the 42nd annual meeting? My experience, honestly, it was awesome. Very organized, very on time, very productive. Speakers are awesome. Everything was perfect. Thank you. Tawkat Nabi. I came from Dubai. I work with the International Center for Biosaline Agriculture, which is based in Dubai. It is supported by the IDB and other government of UAE. Did you attend any of the side events? Yes, we do have two side events at the annual meeting. One is on the youth in agriculture production, which was about how we can engage more and more youth in agriculture actually. What was so interesting about it? You see, there are a lot of challenges which we are facing in agriculture, and we see a lot of unemployment among youth. So we are trying to see how we can engage more and more youth towards agriculture. Because if we don't engage more youth in agriculture, I mean, there will be no who will grow our food tomorrow. Okay, so How and did it you will. hear about the IDB? IDB is a very, it's a global organization which is doing great job in the Muslim world, and we have seen a lot of the work which they have been doing in the Muslim world. So that's how I have learned about IDB. Can you describe your experience at the 42nd annual meeting? The 42nd annual meeting at Jeddah was very interesting, and I saw the most important part which I saw here was the engagement of more youth actually,
and I saw there are a lot of youth and the focus is on youth, so which is very important because if we tap in youth, and because they are going to be future leaders and the policy makers, so I think it makes much better sense to have more youth engagement in any of the conferences like the meeting by the IDB this year. أنا عبد الله أحمد علي. هل حضرت أي من ندوات الاجتماع وإيش الفائدة اللي اكتسبتها؟ والله اكتسبت كثير لأنه الندوات هي خبراء يعطوك معلومات مختلفة أكثر من المعلومات اللي عندك يعني. نعم. وكيف سمعت عن الاجتماع الثاني والأربعين البنك الإسلامي للتنمية؟ أنا مدعو في الحقيقة لأن أنا مدير عام البنك الإسلامي السوداني في السودان. نعم. وإيش رأيك طيب في الاجتماع السنوي لهذه السنة؟ والله ممتاز جدا، فيه مختلف الندوات والاجتماعات لتبادل الآراء والخبرات. طيب شكرا لوقتك، يعطيك العافية. علي بن حسن بخش، صاحب شركة بخش للتقنية النظيفة. شرفنا. هل حضرت أي من ندوات الاجتماع وإيش الفائدة اللي اكتسبتها؟ والله حضرت يعني بأغلبها من أول يوم إلى اليوم الحالي، وكان في صراحة تطور، في بروجرس وفي تنوع. نلاحظ إنه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتنحو إلى أن يكون في نوع من التحالف مع رؤية 2030 للمملكة أن تكون عالمية. كيف سمعت عن الاجتماع الثاني والأربعين؟ في الحقيقة من خلال الإعلانات، من خلال أصدقاء من رجال الأعمال وسيدات الأعمال، فكانت يعني فرصة جميلة إنه نحضر كلنا ونجتمع معاهم ونقدم شيء للمجتمع. طيب إيش رأيك في الحدث هذه السنة؟ هذا الحدث هذه السنة جدا جبار، ملهم، في أفكار جدا نيرة، وبدأنا نضع الخطوط العريضة لها، وإن شاء الله خلال في الساعات المقبلة إن شاء الله حتشوفوا نتائج بإذن الله، توصيات. رسالة بسيطة توجهها للشباب من منصة السوشيال ميديا بخصوص تمكين الشباب اقتصاديا. إنه لا ييأسوا، يكون عندهم أمل بالله، هذا أول شيء. ثانيا إنه كلنا يد بيد، يعني ما راح نتخلى عنكم ولا حتتخلوا عننا، كلنا لبعض. إن شاء الله. طيب شكرا لحضرتك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الحكيم الواعر, the IDB Group spokesperson and the Director for Cooperation and Resource Mobilization of the bank. Can you describe how's your experience at IDB Group annual meeting this year? Well, it's a very exciting experience. We've seen delegations coming from all over the countries, many coming from different parts of the world. Me in particular in charge of partnership. I'm very excited to see many of our partners coming from the multilateral development bank, such as the Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, our colleagues from the European Union, and many others from the partners, besides of course the delegations of our member countries and the private sector and NGOs and the young people. The theme of the annual meeting this year is youth economic empowerment. What is your message to the youth in IDB Group member countries? My message to the youth is simple: go and jump on development. Do not sleep and sit. Do not miss your chance. The chance will not wait for you. We have over 70% of our youth today are jobless, and we need them to get on jobs. The jobs will not come to your door. Go and find it. It's there in the market. So that is to the member countries, please open doors, provide opportunities. No matter how big or small, do not ever leave a youth sitting idling doing nothing. The new president of IDB, Dr. Badr Hajjar, is introducing strong initiatives to transform the bank into a global leader in international development. What is your message to IDB member countries on these initiatives? These initiatives have different folds. One is to shift the bank from a bank of financing to a bank for developers, which is simply looking on how we can be available to the member countries and provide them with whole solutions. We're looking for holistic solutions, not individualized small interventions or projects. No. How do we make sure that a country in an area of agriculture will be able to produce that product at high quality and high quantity? How would be able to make sure that it meets the international standards and quality, and be able also to deliver to the international market? So that means building roads, seaports, training the farmers,
also setting up financial institutions to finance them. That's what we call holistic solutions. And this is the major initiative of President Bandar Hajjar. The other one is to be available to member countries through decentralization, having more presence on the ground, dispatch more technical and support professional staff to the member countries to be able to respond to the member countries' needs and response. The message to member countries, please do support these initiatives, open your doors, avail your facilities to support it, and this is your bank. If you don't support it, it cannot serve you better. Thank you so much for your time. Thank you. I'm Yasmin Sadat. I am the Global Head of Financial Products in IFC, the International Finance Corporation, which is the private sector lending arm of the World Bank Group. The theme of this annual meeting is youth economic empowerment. So what is your message for the youth? The youth to be hopeful, to really exert themselves, to certainly not stop from learning and discovering, because for them to have an opportunity in the future, as they say in English, it takes two to tango. The effort of the individual, and of course how the context and the environment enables them to get their potential utilized in the most optimal manner. So there is a side that has to do with organizing the environment, and that has to do with the government, with the private corporations, with investors, with the bigger, I would say, environment, but there's certainly an element of self. And my message to the youth is strengthen that self from within and from whatever you can acquire from your environment. What are the challenges facing the youth economy, and in your opinion, how to overcome them? The youth economy in these countries, actually, I wouldn't even limit it to these economies. It's a global problem. Everywhere unemployment can be high, and when it's high, it's even higher for the youth. So many youth come to the labor market and they can't find jobs, and they get frustrated, and rightly so. I've gone through that period myself, but as the world is becoming flatter and more competitive, this frustration can be even more because it's super competitive. You buy something and every part of that item can be produced in a different geography these days. So the challenge is stay abreast of knowledge, it's technology, it's innovation. That's where there are going to be solutions, there is going to be new opportunities, but of course there will be redundancies and areas or sectors that will have to be shut down or closed, which adds to the unemployment. But I think it's truly a challenge. I can't say you have one solution that fits one area. It's really a global phenomenon. All the governments around the world are grappling with this. And for the youth of this region, stay educated, be connected, get to know the latest, because the world of technology is rapidly changing, and that can truly open up a lot of opportunities. So I still think there is quite an element of hope that we should all have, notwithstanding all the challenges we are going through. Okay, thank you very much. جين العبيد, the co-founder of EDCO أو شريك مؤسس لشركة EDCO. هل حضرتي أي من ندوات الاجتماع وإيش الفائدة اللي اكتسبتيها منه؟ أنا حضرت اليوم مو بصفتي كزائر، بصفتي كبارتيسيبنت أو يعني فاسيليتيتر لوحدة من الجلسات، وهي بالتحديد جلسة الشباب ورؤية 2030. كيف سمعتي عن الاجتماع الثاني وال40؟ honestly عن طريق رسائل الواتساب، كانوا رسلته فيديو بروموتر، وفي نفس الوقت عن طريق زملائي في الجلوبال شيبرز كوميونتي. ايش رأي طيب في الاجتماع هذه السنة؟ أنا حضرت أول جلسة، والجلسة اللي أمس كمان يعني عن بعد حضر.
كانت يعني اللي عجبني إنه في engagement للشباب في الموضوع، والشيء الثاني إنه مثلا زي اليوم الجلسة كانت فعالة لأنه تم تقسيم المين توبيك أو الموضوع الأساسي للرؤية لسب كاتيجوريز، وكل كاتيجوري كان في تواجد لعدد من الشباب المحليين والأجانب، وتناقش من كم ناحية، من كم دايمنشن ومن كم برسبكتيف. طيب شكرا لوقتك. من شركة قطوف الريادة وفلات 6 لابس جدة. واحنا affiliates مع ال Islamic Development Bank group, we've been providing them with the support في ال Innovation Summit, في ال Youth Summit. We're glad to be here. Did you attend any side events in the annual meeting? Which one? Okay, about the side events, I have attended the round table, and the one that I have attended was the one that is focusing on the 2030 vision of Saudi Arabia, discussing the aspects and basically discussing the 2030 vision from the mindset of the Saudi youth. Okay. How did you hear about the IDB group? Okay. Us being involved in the field of entrepreneurship and being the lead entrepreneurship supporters from the private sector in Saudi Arabia, we have been affiliated with the Islamic Development Bank Group in multiple events, and I am glad to see this youth summit coming through, because from the sessions that I have attended and from the different discussions that I had, there is quite a big focus on the entrepreneurship aspect and developing the small businesses. In the Islamic region and in the different countries, in the 50 plus member countries, most of us are facing unemployment issues along with the economic difficulties and challenges. With the existence of these issues, one of the most effective solutions is to solve them through entrepreneurship. Entrepreneurship can create new jobs instead of focusing on job placement to solve unemployment. Entrepreneurship diversify the lines of income and the revenue streams of the country, and it increases the GDP of each country. So having this focus and tying this focus with the youth empowerment is a great thing to have, knowing that everyone has this vision and have this focus creates a relief and solace for myself. So all the best, and I hope the outcomes of this summit get through and everyone benefits from it. Thank you. نبيل كوشك مدير جامعة الباحة. أستاذ نبيل، ما هي توقعاتك لاجتماع البنك الإسلامي للتنمية هذه السنة؟ الجميل في هذا العام اني انا شفت اكثر من برنامج للمؤتمر بيقيمه، وتشرفنا السنه هذه بالمشاركه في البرنامج الخاص بموضوع الابتكار، وتحديدا الجميل اللي شفته اليوم انه في جهود كثيره من اكثر من دوله في الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين في العالم الاسلامي. الجميل ايضا انه في تكامل بين الجهود اللي موجوده في بعض الدول واللي الان بتتكمل بالتكامل. اعتقد انه الدور للبنك، وهذه من احد التوصيات اللي اليوم كانت في احد الجلسات، انه يكون له دور اكبر في تفعيل الشراكه والتعاون والتكامل بين البرامج المختلفه اللي بتكون في العالم العربي والاسلامي اللي لها علاقه بدعم المبتكرين ورواد الاعمال. برأيك كيف يساهم البنك الإسلامي في تمكين الشباب اقتصاديا؟ أنا أعتقد البنك يعني من تاريخيا هو بيقدم عدد من البرامج لتدعم الشباب، واليوم سمعنا عن أكثر من صندوق تم تأسيسه، واحد منهم من دعم الشركات الناشئة أو السيد فند لأحد المنظمات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وأيضا هناك وقف سمعنا اليوم سيطلق إن شاء الله لدعم المبدعين والمبتكرين وخصوصا في مجال التقنية، وهذه مبادرة رائعة للبنك. أنا أعتقد أنه حيكون لها دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية في الدول المختلفة في العالم الإسلامي وخصوصا دعم مشاريع الشباب. شكرا لك أستاذنا.
My name is Alan Pike. I'm a senior policy analyst at the OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, based in Paris, in the Science, Technology and Innovation Directorate. And I am here for the Innovation Forum. I was a speaker at the Innovation Forum this morning. And I think this is a very good opportunity to raise awareness about innovation as an important topic to transition towards knowledge economy, which is a challenge worldwide, and especially I think for the Islamic Development Bank countries. Okay, in your opinion, how can we achieve youth economic empowerment in the countries who are members in IDB? Well, I would say that the first thing is, of course, education for the youth. Education is paramount, and we see that as we go forward, the society is changing, and we know that there's going to be less and less opportunities for people who have, let's say, a middle level of skills. There will be more opportunities for people who have high skills and who have, and then there will be low-skilled jobs, but which are not very desirable, of course, for a good living standard. So skills is very important, both hard skills like science and technology skills, so-called STEM disciplines, which is science, technology, economic, engineering and mathematics. This is very important, of course, but also the soft skills, which are paramount in transferring all the innovation into the economic world, and this is what is also very important. In this context, I would say that we need to improve also entrepreneurship skills learning in the education system. We also need to foster creativity and out-of-the-box thinking. This was something we heard a lot in the forum today, and which is very important. Out-of-the-box thinking, that people think creatively, that they can actually be innovators. And this goes a little bit contrary to the historic trends in education, where you were just supposed to learn your lesson well and reproduce your lesson. I think we need to teach more creativity. Okay, I know it's only the first day, but so far, how do you think about this annual meeting? Well, basically, I see here a lot of people, a lot of thinking, a lot of ideas are being floated around. I think it is very productive, such a meeting, which brings together stakeholders from many different types of stakeholders. We had in this innovation forum, we had people from government, we had people from non-governmental organizations, we had people from innovation centers showing what they're doing. We had startup candidates which were explaining their experiences, and all of this then fosters an exchange of ideas, seeing the same issues from maybe another viewpoint, which is very, very useful to get your thinking and stimulate and go forward. My name is Millie Begovic. I'm the Innovation Specialist for UNDP, based out of UNDP Istanbul Regional Hub. And how do you think about the annual meeting so far? So I was very impressed with the innovation session insofar that this is the opening day. There is a number of competing events taking place, and it was a full house. So I thought that the organizers were really successful in terms of pulling in the right type of people from different innovation units within the governments, NGO sector, as well as the international development organizations. But there I'm a little bit biased since I was one of them. Great. Can you, in your opinion, how can we achieve IDB and the member countries, how can they achieve youth economic empowerment? So I think that the bank is in a very, very interesting position right now, because there are various units that are thinking about engaging youth in a very, very different way. So moving away from traditional methods of grant-given project development, typical procurement, through using mechanisms such as investing in new models of mobile technology and blockchain for financial inclusion, for example. Because a lot of the new business models that we see are originating from the Global South, where many member countries of IDB are located. And I think this is an opportunity for IDB to
almost mitigate a risk of investing funding into the traditional players, and in a way perpetuating potential inequality, and really to democratize sort of where the solutions come from. So I think applying some of the innovation principles that we have been talking about can actually get them in a position to start working with less usual partners. So you think this is the impact that IDB can have on the youth that will have progressive result in the end? Absolutely. So if you just take Islamic finance as an example, as a sector, it's absolutely massive, and its potential to help the world achieve sustainable development goals is absolutely unbelievable. But to date, there isn't a whole lot of breakthrough solutions in terms of blending Islamic finance with new and emerging financial technologies such as crowd investing, social impact bonds, uses of blockchain, forecast-based finance. What these mechanisms can to a great extent expand the civic space, expand the opportunities for youth to access funding through non-traditional means to put some of their efforts that aim towards achieving socially relevant objectives in place. And I think the bank can be that catalyzing institution to actually help them achieve that. Great. That's all the questions we have. Thank you so much for giving us your time. Thank you. كهربية في جامعة بنها ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. شرفنا. ممكن نعرف ايش توقعاتك لاجتماع البنك الاسلامي للتنمية هذه السنة؟ يعني انا شايفه بسم الله ما شاء الله ان الامور ماشيه بفكر جديد، يعني بدايته فكر الابتكار ودعم الشباب. they are focused على حاجات خاصه بالجوب كرييشن عن طريق ان احنا to think out of the box and to make the good citizen، يعني الشخص او المواطن الصالح، عن طريق دعم اقتصاد المعرفه ودعم التكنولوجيا الموجهه لخدمه المجتمعات الفقيره. برأيك كيف يساهم البنك الاسلامي في تمكين الشباب اقتصاديا؟ على القديم ولا على الجديد؟ على الجديد هو ما شاء الله الذي فيه كذا نشاط معمول من البنك الاسلامي، وعامل كونكشن كويس جدا مع كل الاندكس الموجوده في المنطقه الاسلاميه لدعم الشباب عن طريق خلق برامج نوعيه وخلق افكار نوعيه موجهه لكل كوميونتي على حده. شفنا النهارده ما شاء الله هو جامع ناس كتيره جدا في كل المجالات لدعم اقتصاد المعرفه ودعم كمان الشباب في قطاع الابتكار سواء من الاكاديميا او من البرايفت سيكتور او من NGO، فدي حاجه بالنسبه لنا متميزه جدا ومحتاجينها. ودور البنك الاسلامي على مدار الفترات الفاتيه كان دور توعيه قوي ودور دعم اقتصادي نوعي في دعم اقتصاد المعرفه للمناطق الفقيره في الدول الاسلاميه والدول الاسلاميه عامه بصراحه. My name is Mehmet Dinç. I'm a clinical psychologist and vice president of Turkish Green Crescent Society. I am here to deliver a lecture about social media addiction and internet addiction. Okay, can you tell us what do you think about youth economic empowerment? I'm not involved in Ministry of Finance of the program. I'm involved in social program. So I cannot say so many things about the financial part of the program. So sorry. Okay, in your opinion, how can we achieve youth economic empowerment in the member countries in IDB? As I said, I don't have so many ideas about financial issues. I just can say something about social part of youth, the involvement kind of things. Okay, so can you please tell us about that area? Sure. In Islamic countries, especially Turkey as well, we have a very big young society, young population. It is very good advantage for us if we can use it very wisely. But if we cannot use it very wisely, it can be disadvantage for us. The very big problem about that is coming. I guess it is internet and social media addiction. So young people has to ask themselves 3 questions. Their usage of internet makes their life more wider or more narrow, or their usage of internet make their life more rich or poorer. Also, their usage of internet make their life more difficult or more easier. So these questions are too important. Otherwise, they use internet, which is very good to use internet very wisely, but without any awareness or consciousness, using internet can be so harmful for them. Especially, we are working on specific internet addiction, which is online pornography, online gambling, online gaming, social media addiction kind of things.
especially they are obsessed with this kind of addictions, they might be so dangerous. So as a health professionals or social program developer, we are responsible to help young people and children to raise awareness about their usage of internet. Five things is so important. First one is the intention of using internet is so important. And the second one, the time they spend on internet is so important. The third one is the content of their usage of internet. What kind of website they visit regularly is so important. And the fourth one, how their usage help them to achieve their responsibilities in real life, or usage of internet makes their life responsibility more difficult. And the last one, they need to ask themselves about their real life identity, how much it is affected by using internet, because if they cannot use internet wisely, it is affected very badly. Okay, thank you. Thank you so much. What do you think about this year event? It is my first time here, and I was so impressed by the audience. They are so eager to collaborate each other. They are so eager to learn from each other, and they are so eager to provide some useful information to each other.